morning. A new week has started and I look incredibly red even though I'm not. I'm going to look when I actually plan to upload the vlogs. July 14th, so next week. Okay. Then we're good. I still have to do my bullet journal for this week because I didn't do it yet. And then I will also bring this letter to the post station. I just brought the letter to the post. As you can see, it's raining outside very heavily, and when I walked back it was even worse. And I think I ran really weird because I was holding my jacket close and then I was just like this while holding my hood, and there was a car honking at me like doo 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 doo. I don't know why, maybe because I ran funny, or I don't think I know them actually. I actually thought my cousin was coming today, but she's coming tomorrow. I messed up the dates and stuff. Today I'm gonna pick up my cousin. This morning I'm basically just, I think I'm just, studying by now. Den Rauch gar nicht mehr auf dem. Achte auch ein bisschen. Ja, mit dem Wind geht's mir. Vielleicht kühlt es mit dem Wind auch leichter ab. It is Friday! Woo! I'm gonna get my vaccination this evening, 7:15. I kind of want to finish the recording for the presentation first, so just in case I'm getting any symptoms, which is most likely not gonna happen. So I'm gonna record it now, and I really need to tidy up my room today. It is 11:15 and I just finished recording the video. I'm going to edit it now a little bit so that my classmate can just edit his part in between. I actually need to do another research for like half an hour because I wanted to understand this one model that they made to, well, on this paper, basically the conclusion. I understood it and I think I explained it good.
schon längst angefangen zu filmen. Hast du schon? Ja. Ist die Gardine noch in Spiegelung? Nur rechts, aber nicht da, wo es wichtig ist. Nehme ich die nochmal weg. Und 4. 3. Einer sitzt noch drin, 2 stehen schon auf. Oh! Ja, siehst du doch. Ach, was süß, guck mal. Oh, was süß. Mach mal ein Bild. Oha, sind die knuffig. Mama, ich filme das Ganze. Das könnte ich dann später noch mit ausschneiden. Ich glaube, ich kann gleichzeitig auch Fotos machen, warte. Oh, der zweite ist ausgeflogen. Wow. Der andere sitzt noch drinne. Der ist noch nicht aufgestanden. Hier. Gott, Gott, was süß. Oh nein. Jetzt ist da auf der Fensterbank ganz gestört. Oh nein. Oh meine Güte. Sitzt da unten, hab's Ding. Oh Gott. Kaum ausgeflogen schon. Wo ist Nummer 2? Ist er schon weg? Weiter weg? Weiß Nee, ich der ist nicht. hinten irgendwo. Und Nummer 3 sitzt noch? Nummer 3 sitzt noch und ist ein bisschen verwirrt, glaube ich, gerade. Meine Kamera gar nicht. Oh, er steht auf. Er steht auf. Come on, boy, you can do it. Guckt er einen so kecki an. Da unten sitzt er noch total verwirrt. Ach, was sind die süß. Das dritte sitzt da immer noch. Ich weiß nicht, ob das eventuell nicht weggeht, weil wir jetzt hier sind. Ja, ich kann auch wieder weggehen. Hast du genug? Ja, ich habe ja 2 geflogen. Aua. What a great start into the day. The last one still hasn't left the nest. Oh. Nest. Nest. Okay, well, yeah, from the nest. I'm feeling actually pretty well. I am tired, but that could also just be because I didn't sleep enough. Because my left side hurts. It's not swollen and it's not hot. For me it's just like this shoulder region around where they poked me. Okay. So we'll just do some neurobiology. Still the second last lecture. I should probably put up my hair. My arm hurts a lot less now, which is really good. I can lift it up until here without pain, and technically up until here without any pain striking me down. Like it hurts, but it's like not so bad that I can't lift it up. So it doesn't hurt up here anymore and also not down here. And today I'm just gonna enjoy a nice lazy Sunday, I think. With probably some editing, hopefully. Yeah, the weather is nice.